बाणी दा गऊ को चारे सुट की गां जेड़ा शेर वा गावां चार सकदा ओदे अर्थ करोगे भाव अर्थ करोगे चार सकदा शेर चाह जे गुरु चाह ते करा जे गुरु चाह ते सब को करा सकदा तुझे करो माने जल की मछली तरवर बेच जल दी मछली पानी दे चढ़ के रुक जाके सूसा वो जेडे थोड़े शब्द मारे ने कबीर साहब ने देखो नहीं ओदे जेडे रुक ते चढ़ी मछली वो भी गुरु ने लिखा मछली रुक ते चढ़ के बच्चे जन्म दिंदी है कि रुक ते मछली चढ़ के प्रसूत हो सकदी ए हां या ना जवाब दियो जे गुरु चाहे चढ़ा सकदा ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ Close by overhanging leaves, pairs of Capella arnoldi gather. These tiny fish have a huge challenge ahead of them. The male has the long tail. The female is ready to spawn, the eggs visible through her skin. The pair move together near the surface, sometimes pausing, sometimes darting back and forth with urgency. What is about to happen is a most remarkable spawning achievement. Prompted by the male, the two fish leap together high out of the water, where they cling to a hanging leaf. They hold on for about 3 seconds before first the female, then the male drop back, leaving behind a small cluster of eggs. They're called jumping carousel, and each leap adds more eggs to the cluster. The male's fully expanded pectoral and abdominal fins act as suckers, allowing the pair to hold on to the leaf. They continue until there are about 50 eggs, all covered with gel to keep in the moisture. But the performance isn't yet over. The male chases the female away, then begins the job of preventing the eggs from drying out in the hot sun. He does this by splashing them. As he smacks the water surface with his back fin, water splashes onto the leaf above. He's amazingly accurate and continues until the eggs hatch. By the next day, they have already developed eyes. And the following day, prompted by the water splashes, the eggs begin to hatch. The fries enter the river with the falling water drops of their father's splashes. As they hit the water, the young fish seek out a hiding place among the leaves. Young Capella arnoldi have inherited a bizarre but successful strategy for spawning above the waters of the flooded woodland that now becomes their protector. The unthinkable happened. Word spread that a lioness in Kenya's Samburu Reserve had taken an antelope calf alive and was guarding it as her own. I couldn't believe my ears when I first heard about the adoption. I just thought, that's absolute nonsense. Give it a few hours and that lioness will definitely eat the calf. Saba Douglas Hamilton is wildlife conservationist for the Save the Elephant Trust. She rushed to the reserve to see for herself the lioness and a baby oryx antelope in one of the oddest animal bonds ever seen. And all of a sudden, there was this completely unheard of situation on our hands of a predator that had adopted its prey. She was named Kamred, meaning the Blessed One. I think many people felt that this was, had to be a message from God. This was a miracle. This was, the lion and the lamb laying down together. And Kamred really seemed to be infatuated by the baby.
So they'd walk together and lie flop down under a tree and curl up next to each other. It was very moving to watch. But what seemed like a touching story was actually a deadlock, which kept a solitary lion from hunting and a starving calf from its milk. Kamred had done the unimaginable. Instead of eating the baby oryx she had encountered, she adopted it. How Kamred got it, I can only speculate. But oryx calves are trained by their mothers and have a very strong instinct just to lie low in the grass and rely on their camouflage to protect them from predators. So it's likely that as its mother wandered off to feed, it was just hidden in a clump of grass. And she may have just stumbled across it or sniffed it out. But it was very hungry. We saw it trying to nibble on branches. At one point it was even suckling on Kamred's ear. For days, the calf wandered, looking for its herd, while the lioness followed. ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਈ ਮੱਛੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਂਡੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਆ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਗਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਿਓ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਚਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਣਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅਣਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮੂਰਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸੋ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।